Welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, today we shall make questions as many as possible. You know, questioning is the most important part in learning the spoken English. So, we have to learn how to make questions. You know, it is very much easy, and I have told earlier that if you want to make questions, you have to follow certain formula. What is that? Just WH word plus be verb or modal verb or auxiliary verb or have verb. Next, subject plus extension. Note of interrogation mark. This is the formula you have to follow. Without this formula, you cannot make questions. So you have understood how to make questions, but you have to keep in your mind this formula, otherwise you cannot make any question. Besides, you have to know what is the importance of learning questions in spoken English. You know, in our daily conversation, we make so many questions in our mother tongue. But whenever we want to make them in English, that is a very big problem to us. So you have to overcome it. How will you overcome it? Just do practice and with a certain rule. So you have to follow certain grammatical rules. Without this, you cannot make any questions. That's why I would like to suggest you to converse with someone who are well conversed in English. Suppose you may go to telephone exchange office, or you may talk with the customer care officers having any problem of your mobile phone or in your of your recharge or your SIM card. Then you keep contact with the customer care officers, and then if you talk with them in English, then I think it will be very much better. But don't get assumed of how to speak in English. No, that is not the solution. First of all, you have to be confident. So before this, you have to do practice with your familiar persons, and I think this way you will overcome your problem. Otherwise you cannot do. So shy of your anything, the laziness or anything, whatever you have problem in your daily life. First of all, you have to set your mind that you want to learn, you want to speak in English, and that is the first step you have to follow. And if you don't have any mind set up, then you cannot do anything. So that's why you have to set up your mind. And next, do practice. So how will you do practice? You may stand before the mirror. You will be the listener and you will be the speaker. You will ask questions and you will reply. And this way you can overcome in your primary stage how to face the persons you are going to face. That's why you have to do something special, something unusual fact, something unusual way. That is way you can do something. I would like to request you to talk to your friends in English, and then you can overcome any problem. However, both are you feeling unwell, but that is not the matter. But the matter is that you are talking in English. You are talking each other in English. That is the main problem. Suppose you are doing quarrel with each other. So if you speak in English with your friends, it may be
quarreling, or it may be you're gossiping, whether it may be, but you can speak in English, and that is the way you can improve your capacity to speak, and otherwise you cannot do. Suppose you went to any park, and there you were mixing with many friends, and if you converse in English to each other, then I think it will be very much happy. And my suggestion to you, if your father or mother is very much easy in listening English, then I think you may speak with them in English, and that is the very easy, that is the very much easy to you. So always try to make questions, and you may improve this by writing questions, or you may improve this by asking questions. First of all, you have to learn the listening capacity, the asking capacity. First of all, you have to listening capacity. If you don't understand, if you don't comprehend the matters, what are you talking to, then you cannot reply. So my suggestion to you, my advice to you, first listen. So you may take help from the internet, how to improve your listening capacity. There are many apps, and you have to follow this. So next day we shall discuss this, and today we shall make questions with this conversation. Actually, these are the questions. We will translate them into English. Making questions. Day 17. Just look, we have completed 16 days, and today is the 17th day, and today we are learning many questions, just very much easy. And this is not the drill table, but this is the recapitulation of asking the questions. কি হয়েছে, দেখো কি হয়েছে, what happened, কি বললাম, কি হয়েছে, what happened, কি হয়েছে, এটা আমরা প্রায়শই ব্যবহার করি। কি হয়েছে, what happened, what happened, what happened, কি হয়েছে। এরপরে দেখো কখন এলে, when did you come, এটা আমরা কিন্তু সবসময়, যেমন ধরো তুমি তোমার ভাইকে বলে কখন এলি রে, when did you come, তুমি কখন এলি, when did you come, when did you come, তুমি কখন এলে। একটা কাজ করবে, will you do one thing, will you do one thing, দেখো এগুলো আমরা কিন্তু ডেইলি ব্যবহার করি। একটা কাজ করবে, will you do one thing, will you do one thing। এরপরে দেখো তুমি জানো কি, তুমি জানো কি, do you know, do you know, do you know, do you know। তারপরে দেখো কারণটা কি, what's the reason, কারণটা কি, what's the reason, what's the reason, what's the reason। আচ্ছা এরপরে দেখো কি ব্যাপারটা কি, what's the matter, what's the matter। what's the matter। আচ্ছা নেক্সট, গোলমালটা কি, মানে গোলমালটা কিসের, what's the trouble, গোলমালটা কি, what's the trouble, what's the trouble, what's the trouble। আচ্ছা তারপরে কি নিয়ে ঝগড়া, what's the quarrel about, কি বললাম, what's the quarrel about, what's the quarrel about।
আচ্ছা, যদি আমি এখানে বলি গল্পটা কি সম্পর্কে, হোয়াটস দ্য স্টোরি অ্যাবাউট, দেখো এইখান থেকে আমরা কিন্তু অনেকগুলো বাড়ি দিতে পারি। বইটা কি সম্পর্কে, হোয়াটস দ্য বুক অ্যাবাউট। হ্যাঁ, হোয়াটস দ্য বুক অ্যাবাউট। সিনেমাটা কি সম্পর্কে, হোয়াটস দ্য সিনেমা অ্যাবাউট, বা হোয়াটস দ্য ফিল্ম অ্যাবাউট। এভাবে আমাদের বাড়াতে হবে। আচ্ছা, তারপরে কি আছে, কি বললেন, হোয়াট ডিড ইউ সে, কি বললেন, হোয়াট ডিড ইউ সে। এগুলোকে মনে রাখতে হবে কিন্তু, হোয়াট ডিড ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে, হোয়াট ডিড ইউ সে। আচ্ছা, এরপরে কি আছে, আমি কি করতে পারি, আমি কি করতে পারি আপনার জন্য, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, 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 আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। আচ্ছা, আপনার কি অভিমত, মানে আপনার মত কি, হোয়াটস ইয়োর ওপিনিয়ন, হোয়াটস ইয়োর হোয়াটস ইয়োর ওপিনিয়ন, হোয়াটস ইয়োর ওপিনিয়ন, আপনার মতামত কি। আচ্ছা, কে আসছে, হু ইজ কামিং, কে আসছে, হু ইজ কামিং, কে আসছে, হু ইজ কামিং, হু ইজ কামিং। আচ্ছা, তারপরে কি আসছে, আপনি কখন শুতে যান, আপনি কখন শুতে যান, when do you go to bed, when do you go to bed, when do you go to bed, আপনি কখন শুতে যান। আচ্ছা, আপনি কখন স্কুলে যান, when do you go to school, আপনি কখন বাজারে যান, when do you go to market, রাম কখন বাজারে যায়, when does ram go to market। দেখেছো, একটা থেকে আমাদেরকে নানান রকম প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি কখন পড়ো, when do you read, তুমি কখন স্কুলে যাও, বা কখন রাম স্কুলে যায়, when does ram go to school। এইভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, আপনি কি খুঁজছেন, what are you looking for, 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 আপনি কি খুঁজছেন। কেমন আছেন, how are you, এটা আমরা প্রায়শই ইউজ করি। দেখেছো, এগুলোই কিন্তু কমন জিনিস, উই ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ দিস ইন আওয়ার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। কেমন আছেন, how are you, how are you, how are you, কেমন আছেন। আচ্ছা, এখন আপনার মা কেমন আছেন, how is your mother now, 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 তোমার মা এখন কেমন আছে, বা আপনার মা এখন কেমন আছেন। আপনি ভালো তো, how do you do, আপনি ভালো তো, how do you do, how do you do, আপনি ভালো তো, how do you do। আচ্ছা, তারপরে কি, বাচ্চারা কেমন, how are the children, কি বললাম, how are the children, how are the children। আচ্ছা, তারপরে কি, এখানে সবচেয়ে ভালো হোটেল কোনটা, which is the best hotel here, which is the best hotel here, which is the best hotel here।
Which is the best hotel here? আচ্ছা, আজ উনি কেমন আছেন? আজ উনি কেমন আছেন? How is he today? How is he today? How is he? How is he today? আচ্ছা, কি? Just কি? What's it? But what is it? What is it? কি বললে মানে কি? আচ্ছা, এরপরে লাস্টেরটা, আপনি কি কাজ করেন? আপনি কি কাজ করেন? What is your occupation? What is your occupation? আপনি কি কাজ করেন? এখানে যদি আমরা বলতাম আপনার বাবা কি করেন বা তোমার বাবা কি করেন, হোয়াটস ইওর ফাদার, হোয়াটস ইওর ফাদার, যখন অকুপেশন বোঝাবে তখন হোয়াটস ইওর ফাদার। আর আপনি কি করেন, হোয়াট ইজ ইওর অকুপেশন, হোয়াটস ইওর অকুপেশন। তাহলে এইভাবে আমাদের কোয়েশ্চেনগুলো করতে হবে। এবার এছাড়াও আমরা কিন্তু যেমন WH দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছি, ইয়েস নো দিয়েও আমরা কোয়েশ্চেন করতে পারি। These are the questions. All are informative questions because these questions bring information in reply. উত্তরের সময় তাহলে কি করে, এরা তথ্য নিয়ে আসে। So these are the informative questions, and there are another types of questions. They are yes no questions. যেমন, did you go to school yesterday? Yes, I went. Have you finished the work? Yes, I have. এই যে দেখো, তারপর দেখো did you finish the work? আবার দেখো, তুমি কি কাজটা করেছিলে? Did you finish the work? বা তুমি কি পরীক্ষায় বসেছিলে? Did you sit for the exam? তুমি কি পরীক্ষায় পাস করেছো? Did you pass the exam? তাহলে yes or no উত্তরগুলো yes, I passed। এইভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো রয়েছে। তাহলে আমরা কি দেখলাম? We have learned there are two types of questions. One is the informative questions begin with WH words, and another is yes or no questions begin with auxiliary verbs. It may be be verb, it may be have verb, or it may be modal verbs. So this way the questions start, but you have to just learn the formulas: auxiliary verb, subject, main verb, and then the extension. And of course your tone should be in questioning. Otherwise you cannot make any question if your question is not comprehensive to others. If your question is not understandable to others, then that is not the question. So one has to be very much smart in their spoken English. That's why I would like to suggest just do practice. Practice makes them perfect. Practice makes a man perfect. I always say this. So today up to this, next day we shall discuss another one and wait for the best. Tata.